tikulandireni konse kumene muli nthawi imeneyi ndi program ina ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Ndi nthawi imene makhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zochitika mdziko muno, cholinga chokuti nkhani zimenezi muzikhala kuti mukuzitsatira komanso mukuzimvetsa bwinobwino. Timanena kuti pali masamba mchezo ambiri, nkhani zosiyanasiyana, anthu amakamba zina zoti mwina siziona, pena mwina angosinjirira, pena mwina angoyika kuti mwina zingokoma mchere bwinobwino. Koma timafuna kuti tikabwera program pano kuti tikambirane nkhani zimenezi kuti tikuzimvetsa bwinobwino. Program imeneyi ya Timvetse. Ine ndi Blessings Kanache, ndikulandireni konse kumene muli nthawi imeneyi. Ndiye programu iyi simakhala ndekha, timakhala angapo. Kwayamba tili ndi Mr. George Kasakula, tikulandireni program Mr. Kasakula. Ndathokoza kwambiri Blessings. Zikomo. Komanso Mr. Humphrey Mvula, tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri Blessings ndi anthu onse otiwonera pano. Zikomo kwambiri. Komanso Steve Dakalira, tikulandireni program iyi. Ndathokoza wa. Zikomo kwambiri. Ndiye program ya lero timafuata tiyambe ndi nkhani ya nkhani zokhuza chiwawa. Tikudziwa kuti masiku awiri apitawa chipani cha Malawi Congress ku Eastern Region kapena kuti chigawo cha kummawa uku anali ndi msonkhano wawo ku Machinga. Koma tikumva kumeneko kunachitika za chiwawa mpaka na galimoto imene ndithu imene ili branded ndi makaka chipani cha MCP inatenthedwa kapena kuti inaphwasudwa anayigenda mpaka kuiwononga. Timafuna kuti timve ndemanga yanu kuti zimenezi komanso ndemanga kuzokhala potani kuti poona kuti nthawi ino ndi nthawi imene ya democracy imene anthu amafuna kuti aliyense ndi mwayi kapena ufulu opanga msonkhano pena paliponse, koma zipezeka kuti madera mwina zimachitika zinthu zimene zimakamaka kumene kumachinga kunserema. Mungankhulepo zotani? Tiyambe ndi Mr. Kasakula. Ineyo mawu siapatali. Chabwino. Mawu ndionera kuti zimenezi nzolakwika, zimenezi ndi zoopsa. Anthu ena amazitengera chibwana kuti mwina cholinga choti aonekere pandale kapena kuti aletse anzawo kuti kumene kwasapite. Mwina samadziwa mayiko amene kuli nkhondo, kuli zovuta nthawi yachisankho. For example, maneba pa Mozambique apa zimayamba choncho. Ineyo ndikuona ngati kuti achipani cha DPP ali determined kuti chisankho ichi chisayende bwino, chifukwa palibe sochi chipani china chimene chindigalina kuti mamemba zake ayambitsa zimenezi. Ndi DPP amene mamemba zake apanga chipongwe chimene chopanga chipongwe anzawo. Iwo amapanga misonkhano dziko lonse la Malawi, kaya kumpoto, pakati, kuno kumwera, palibe amene amasokoneza. Zikangochitika olo pang'ono ndiye kuti apresident awo apita mtalika amakhala pamwamba ulongolola. Pamene mwina upita kwa apresident akala Joyce Banda muluzi press release uchitolembera mastepe apresident mpange chakuti. Koma zikachitika MCP mapresident awiriwa amakhala chete. Dzulo la Joyce Banda sinamvepa unena kuti violence imene nangoona press release yosaina publicity secretary achipani chawo cha PP olemezeka Kalaire and another one yana Malomba ni mabodza okhaokha. Nkhani ndionena kuti anthu a DPP akupanga dali zimenezi. Afuna kuti process ya chisankho ikhale yoyipa, kuti akadzaluza pa 2016 azende kuti yayi process iyi sizinali bwino, kunali chakuti. That's why muradi muone mene tinamba process ya chisankho akhala akamba zoyipa zokha. Even panopa akamba zoyipa zokha za process ameka kada apenge chakuti iwo apanga chakuti. It's part of a bigger strategy cholinga choti the process must be painted black kuti sisi bwino. Fuso limene mafusa limene malingani manena kuti kodi wo ngati aonena kuti because wo akamana kula pagulu kana Malombe iyayi ife chisankho tawina kale MCP iluza president akwera aluza ngati wo akona kuti awina chisankho, why then are they also engaged in violence? Munthu wowina chisankho amakhala violence, samaka violence. The reality is they know kuti chisankho adzaluza, so therefore afuna kuti mwina anzawo asachite campaign kumachinga is part of Malawi. Simple and straightforward. It's part within the territory of Malawi. Anybody can go there and they do campaign. Choti achite violence mpaka na bagazi chani. Zimenezi kumene kumakhala nkhondo sura machito ofuna tu zimakhala choncho kuyambika kwa. Because listen, mwina iwo akapanga nsonkhano kunkhatabe kumene kwazawonso akhoza kabwezera kuti ino paja mkwanu mmachita mmapanga violence ndifenso kuno ndibwezerani ndiye kuzikokhala ubwezerana. Before we recognize, we have
full-fledged civil war. We've bent the country and pana and yabana. Is that what we want for ourselves? Is that what we want for our children? I don't think so. I think we want to leave this country kwa anthu amene anathu dziko labwino bwino. But I'm not surprised kuti kumachika kuchitika zimenezi chifukwa mukumbukirani kuti kumenenso kumatuluka mawu oyipa onena kuti mukaona MCP pani mwayiwala. So I'm not surprised. This is exactly what is happening. The people have been poisoned. The question is, those that do those things, are they arrested? Apolisi amateka wamanga ubezoti nkhani zapita kukhoti is dragging. This other day I was laughing at tipange atijani nkhani chifonena kuti my lawyers sana kapange license and the magistrate allows that to say yes let's atijani. Such I think that people will get away with it. They say, we'll get away with it. The law is not going to catch up with us. We'll get away with us. Aujena musova anaka pachimbozo wazikutira ndionera kuti akabwera una MCP mwamenye ndira desisunga mutu panopa it's difficult aliyense wabomba akapita kundira ndi makhalankhani. Only last week the vice president anapitako amalandaula kuti some people anauza anthu kuti agende convoy yawo. It's because these people that they are telling people to be violent, they are getting away with it. Nobody is being locked up mkupita ku jail. So that chisankho now auchitira violence asizaonere kuonera komwe. Come September, they will be locked up in jail. Then everybody will see what is this in Zoiba, Tisabange. But the way things are panning out now, our police are Umato, Umanga, and Wajonjo. What is happening? Adjani. But those cases are forgotten. Nobody accounts for it. In the end, that encourages we are a lawless society. We are a country that can't handle a simple election. Different because of Yisango. To me, it's unfortunate, and I want to join those that have condemned this to say this is wrong. But more importantly, the old man in Mangochi, he hasn't come out to condemn this. This is his party. This is his party. This is DPP doing this violence. Why has not come out to condemn? The last time when there was something that was against DPP, he mobilized the Bagiri Mulus Nama Joyce Panda, Kulipaka Chibarua, Chachitali, wa president, Mubange Chakuti, literally ordering the president, Mubange Chakuti. Today they are quiet. They have said nothing. Joyce Banda said nothing about it, and Hamina Mabanga encouraged violence. Bagiri Musa said nothing about them that encouraged violence. But they were quick to append their signatures to that senseless and shameless president that they issued, Ngarima Vice President. This is wrong. We need to be consistent. We need to our the moment they all Anabangare out their heads with us as comment on violence, they're supposed to comment on each and every violent act that happens. They shouldn't just hide behind some little press release from their parties and they think Malawi will say that's violence. They came out. Why have they not come out on this violence? But more importantly, I want to ask judicially. They should expedite these cases. Somebody must account. Somebody must be punished for the things. And our violence, they will learn a lesson. But at the rate that we're going, nobody is punishing anybody about the things that are happening. In the end, it's being encouraged. And it's endangering everybody. Anybody can be a victim of political violence in the case we don't know. Anybody can be a victim of violence. The moment you smile at it, then all of us are at risk. More importantly, the country is at risk because it will not be good. We need to see the pompo. Chabwino. Timvetse chokera kwa Amvula. Mwa mpraposera ndemangani ndotani. Ineo mwina ndine odandaula lero because violence ndinayiona mmene yatukira masamba nchezo ma video clips ndi kandi wireless kan TV inatusaso magazi antu izimene zimazichita 1994 1993 tikulimbana ndi one party. There was a reason that time because we were still coming from one party to Malawi party. The one party was resistance matirola kuti na feso tikapanga nawo misonkhano tikapanga nawo vintu zimene ena mapanga wapanopo. I think we zaka zambiri doti aliyense ali ndufulu kapanga misonkhano ku stronghold kandi kuti kuli konse umata upita koma ndikubva chisoni chikuwa zinthu izi zachitika izi zikuphera mphongo mawu amene ananenedwa mawu abambo Chikwanje. Yes. Mawu abambo Chikwanje
akomweko basically constituency komweko Yes. adanena kuti tikaona MCP awochena apange chili chonse choipa. Till to date mawa managers have not been accounted for. Palibe munthu amene wakuti adawa nankula ukupanga chili chonse. Kumvetsa chisoni kwambiri nkuonera kuti ngakhale nthambi zambiri zimene zimapanga promote maufulu akupanga ndale kandi apaki kandi mafumu kandi mabishopu kandi anthu asisepi mazibusa kandi mashehe kandi mabungu amamo. This is a Muslim stronghold. They have not come out to condemn. Kandi ma president kamsaka amenda vice president at DPP kumeneko amtarika amina makaja komweko sana zione zinthu zikukhala zoipa sana ngakhala mkito amenali the chief executive wa chipani cha DPP sana ati kuona hapo kuti nkhani imene ndio sakhala bwino. Now for some of us for ife takhala mundale ife tinapanga hapo zimene masewera pene opya kwapiri chuka inuso amene mukupanga prepare virus kulimba ndazano muziwe kuti kuchipani kwanuko munende anthu amene ari ofokera apo azimayi achinyamata anthu amene ali ndizo mavuto osiyana-siyana sikuti wose ndi makadeti anyamata yayi your followers amene mavala makakano era ndi anthu oti very vulnerable nawonso amapanga exist kuma stronghold anzanu because inuyo muli ndi stronghold yanu manena kuti kumachinga or ku Eastern region ku Southern region muziwe kuti you also have got to go and campaign kumadera kumene kusali kuma stronghold wanu agangata amapanga mandale ku Central region awa mkito amapanga ndale amachita kuzichura kuzika kuzipopa kuroya the sheriff has arrived. How can you be sheriff from opposition? You're intimidating and how can you be a sheriff? I mean, misplacing the way the sheriff. How can you be a leader in a country where there's a leader? How can you be the topmost? You're a cop, yes, but you don't remain a cop when you join politics and you're in opposition. No, you don't. You can't. There's also that level of intimidation. So, in the Ubeleka and the bonus and Kawakuti is very difficult. I will give us more narrative, George. There was a time when UDF was very popular for Dinkanis. Yes. Danya Mata Dichu. Could never do a zip. I'm on the police station. Antaba Jawamba. Police station. You see them, another Antopia. Yes. And I'm a Wazerato. So I think this impunity which has been promoted there DPP ndingozi chikwamwena msaganize kuti anzanu ngatakala chete ndopusa muziwe kuti mukuputa mavuto ena padera alawo anthu akanene wakalepere kulankhula wakalepere kukopa anthu because of kusowa ideas koma don't intimidate anthu kuti kumene kusapitidwe kusamaoneke ngati mwina anthu ena kusasukapeza mavoti mwina zimene zomvetsa chisoni kwambiri inuyo zikachitika ngati zomwezo zikakachitikira kandi kulilongwe ndi mumaria chokweza Maria chokweza paka kulemba kalata ku UN kumanena akani kumene kokati kunda amukito kulemba kalata ku UN pakati kuno kwa kukala ndithu kachita kuti zinthu zopata mboni weniweni kuti muone kuti choncho koma ino anthu ana kupanga zimene zisi ine mwina ndapembe kuti kusera ndidali unfortunately anthu ambiri amene ali kusogolo kuti pipiuko anyuwana amene akuoneka kuti akupanga zimene zisi ndi marenala sini kukhulupirira kuti will handle this. I'm keen to singopanga handle mukolo kala kuti mana police political violence is a different ball game altogether. You have got the facilities mudindi ulemerero musawike pachiswe ulemerero umene
ulemerero muli ndi magalimoto vimayenda kuchoka kuno kafika kuchitipa kudusa ine territory muli ndi zinthu zanu muli ndi mabizinesi anu ma areas amene ali mukayamba zimene zizi muzalira chikote akukwetekani nazo zimene zizi ife mnavidiemu tawita ake anyamata analipa mayangu temokala alipo ayena ali moyo anyamena mayangani ya zitusa ada mwaoche magamo tano abo yanangu titemele kwa siku kwa mwaoche 14 anakushana magamo 40 sozi luzima tembenuka zinasia uona ngati kuchenjera pamene zima kutembenuka UDF from Mwana Ziye na Kwangu Yama Nati no menya to zinata because antu ajama tukupwezera we lost anyamata ku machijiri anyamata bene matumido akapangeza wao wina ndapanga zawo kuti kwele galimoto anaputu anyamata ajalangu akakupamu inokazovuta sizabwino zivina kwamba sanga zimalize palibe muntu amene ali ndi kuthekera kuzimaliza nditu kakale zimene amalankhula kanda amkhito amene adachisale kuti wanali kuame ihi ambe uame umakhala bwino uli pagulu anthu ame osati ngati individual civilian ndiye kumona ngati uli one man ame makhala bwino so anyway mwina dingo pepa kuti izi we don't need this aliyese amene akufuna apite akapange kampeni apeze mavoti akalowe mu mpikisano asayambe kuti apange provoke anzawo chifukwa anzawo ali ndi akuyendesa boma if anzawo just wanted to be funny all these maskulumo amawacha public places sangapange hodi misonkhano without the permission no one is allowed yes palibe muntu amapanga mahwiso to public roads osalandira chilolezo chabwino bwino so azidandaula akutiresa kwa malamulo samalola kupanga zinthu zina so ine ndingopempha kuti apange promote ndale zabwino ndikudziwa they are bent on trying to derail kuti zachisankho sayende bwino tikalowe mchisankho kuti chipwirikiti kuti mwina iwo akapangamo zina zake zimene zingawathandize ora akaone kuti chisankho chonse chili credible kuti mwina panali zochitika zina ndi zina koma mwina tentelemekeze there's a government kuti boma where there's a one president at a time ena mnali ama president or nali president kale koma panopo si president please accept kuti you are an aspiring and you are a former president so mwina zimenezo zikuzokhala zibulu zimene ngazilankhuleko pang'ono ninkhani yomvetsa chisoni komanso mwina ndi Joene George kuti anzathu apolisi amagwira ntchito yotamandika koma mwinamu akulekerera or akuopa because anthu chakuwapanga intimidate ati bolowa mboma ndiferero bolowa mboma saziwika ndi vote imene imanena kuti bolowa mboma ndi Malawi amasankha so inuyo simungawuze Malawi kuti yaife tawina kale choncho yaendare simapanga choncho chikwa create chinthu cha odi anthu ena zakhumudwa so mwina pamenepo ndinkhani kuti mwina tiwapemphe kuti anthu alankhulepo ndikudziwa muluzi kulibe ndizosa Joyce Banda kulibe right so mwina amene alipo pano ndi omwewo apita tikanakondwera kuti apita professor alankhulepo to condemn this violence and in earnest not cosmetic kuti kungolankhula mawu ongofuna kuti mwina chipamaso imenezo yayi koma it should be honest kuti yayi izi sizabwino chifukwa kumenyana sikwabwino tili ndi vana tili ndi azimayi tili ndi vulnerable groups anyamata ena amene they are not protected mwina sizingakhale bwino kuti tivomere inunso muli magalimoto anu branded siwanananga mawu akaona magalimoto ajakuyenda mukasungu mokudowa kwa anthu ena akakumbukira kuti abale athu anakhapidwa kumashifa ndi ifeso ti samachita kuzidwa they act on their own anthu andale ambiri they act on the queue ya usogoleri ati panga choncho ifeso tapanga choncho so mwina tingopemphera kuti ziyende bwino chabwino tathokoza kwambiri Mr. Mvula adakalira pamene ankhulira akuluakulu awiriwa mafana mungothira ndemanga apa ndi apa tikatero tipite kufunso na feni ndifunso limodzi mafana tafunsa koma before that mafana imve ndemanga yanu
hayi atambasula bwino chabwino chachikulu nchonena kuti violence has no place in the society kuli konse sizitengeraso kuti kati hayi kapena ndi chigawo chakuti hayi ndikuyenda boma lakuti iyayi koma kuli konse bambo ndipo nchachidziwikire kaya wang'ono kaya wamkulu amadziwa kuti iyayi akuluakulu pamene ziwawa has no place in our society bwanji tipange tigulitse mfundo kwa Malawi tiauze anthu chimene tikufuna kuti tiwapatse kamene chimene takonzera chimene chikhoza kuwapatsa anthu aja chikhumbokhumbo choti mwina kapena akakuvotereni ngati kuti atafuna kutero Amalawiwo chikwazo sikuliso Amalawi mukachita kupanga force kuti ayi ine ndisankhe nini ine ndamene ndili jetu ndimadziwa kwambiri kumenya ayi Amalawi safuna zimenezo Amalawi afuna adziona kuti zitukuko zikuyenda bwanji kodi dziko lathu likuyenda bwanji from step 1 to step 2 zimene zakufuna osati kuti adzimva iyayi uku akutochera galimoto iyayi koma tikapita uku anthu apeze kuti akukutumulana iyayi ndali zake ziti ndipo anzathu amabungwe nthawi ina lino yoti adzitamula uthenga kumapereka kwa anthu kuti iyayi issue based politics ndimene tikuifuna zijamana ziyoti iyayi tengani mfundo kaperekeni kwa Malawi zimenezo zimene akwena tazilimbikitsa koma pano lonse kungoti du adikira kuti zachitofika tiyandikire September ndayambe kuyankhula nthawi ndino yonena kuti iyayi osati kuti hayi tudikira funding tikuti iyayi yamba ndiko ndi pa ground kwa anthu adziona mudziauza kumalangiza chifukwa tisanabina ngasa andalina for lack of a better word ena mutu mumakhanga kuti mwina nzoperewera nzeru nzoperewera mayankhulidwe chifukwa tikuyenera kuti tidzichitaso tidziganiza tisanayankhule mawu amene akutuluka pakamwa pathu amene aja amene anena mvula ndi amene amapeza kuti anthu akugwira kunjako ndiye ngati mtsogoleri ukupyepyezera kuti yayi amene wachita nawo aotcheni mawu achokera pa mtsogoleri iyayi awa koma kudera kwathu kuno kuboma kwathu kuno sangafike akabwera kongontheni ayi ndali zake ziti tiyeni tisamayi wali kuti first and foremost we are all Malawians tiyeni tikondane wina ndi nzake ena amene anali patsogolo maphwanya galimoto zija ena amene amakachita chipongwe kumene kuja ena ali ndi azilamu awo mkasungu ena ali ndi azichimwe nawo mulilongwemo tinene kuti kumene kuja ndekuti amene achazichitidwa chipongwe nakasa anthu aziti ayi nangasako mangoji akumachingatira chipongwe ino alamu ndino muchokera umeneko nanunso kuna ndeti basi tiyeni ndenawo umene kuti kaya ndi magalimoto awo kaya ndi malo amalonda golosale ndekuti diso kulipa diso zinthu sizingayende so tatiyeni tidziganiza tisanachite chinthu komanso inu atsogoleri kumene muli kutsogoloko you should be quick to condemn mmene anakale George kunena kuti amuthalika ali kuti sitikuwamva konga ena ali kuti kangapipi kanda kuti abwere ayankhule achite condemn because zimene zija that sets the tone akayankhula mtsogoleri ena onse kumbuyo amazola hayi izi bwana sakukonda nazo sazikonda tatiyeni tizipange avoid zimenezo mumakhala mukwauza kuti ife this is what we want izozo tazisiyana koma ngati muli du nonse makukhalakhala kumene kuja kumaziona zimenezi ndiye kuti mumakhala ngati indirectly mukuchita inflame the situation mukukolezera moto zimene zija so ndi nkhani yochititsa manyazi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri koma choyenera tigwiritse ngati Amalawi choyenera kuti tatiyeni tichite ndale zamakono ndale zotsogola zomagulitsa mfundo kwa anthu osati kuti tidzibweretsa ziwawa mdziko muno ayi kukhapo iya chabwino tathokoza kwambiri msidakalira ndimafuna tidziwe kuti how do you look at reaction ya chipani cha Malawi Congress MCP kudzera kwa Secretary General Chimwendo Banda amene anayankhula zitangochitika anafotokozapo ndithu kunena kuti iwo ngati achipani apempha achipani cha Malawi Congress onse sati kuna kuli konse kuti asabwezere zimenezi komanso anapempha apolisi kuti achite machawi kuti agwire ntchito yawo poonesa kuti anthu amene achita zimenezi akayankhe mlandu ndeti mafuna ndione reaction imene yachokera ku chipani cha Malawi Congress komanso ngakhale kuti kodi apolisi akwena kutani chifukwa chakuti tikayang'ana muzithunzi zimene zikumayenda pa masamba mchezo china maicho chimene ndaona kuti chikumayendanso ngakhale pakanema apa anthu ena amene akhala kumachita zimenezi ena iwo amaoneka chinaoneka kuti ndiyawa mukuona kuti
apolisi atani komanso reaction imene ichokera ku Malawi Congress Party chipani chimene chachitidwa zimenezi kumene kukumachinga ndiyotani inuyo mungankhambi zotani fani anapanga kondemo sonena kuti izi zikuchitikanso pamene atsogoleri a chipani cha DPP akumeneko adayankhulapo mbuyomu wauza anthu akomweko kunserema kuti ndiye nserematu ndiye kuti munatha futi kalekale kunali anthu ozokukhapa kumeneko masono kunatha izi zikumachitika koma at the end apempha anthu achipani chawo kuti asabwezere zimenezi muyankhulapo zotani tiyambe ndi misakasakula umenewu ndiwo utsogoleri umene amalawi timayembekezera kwa atsogoleri athu utsogoleri osawotcha moto dziko fayo waja achimwendo banda atangonena kuti nali na president ndikuchokera ku state house na president ndiye andiuza kuti ndikuuzeni nonse kuti nanunso mbwezere iwo aja amapanga misonkhano kuno kaya kuti ndiye nunso mbwezere. That word alone or those words alone means civil war mwaocha dziko. So to me I need to commend the leadership of MCP ndiye unutsogoleri koma sindikudabwa because kumbuyoko takanda atsogoleri ambirimbiri dziko muno amakamba mvula apa zimene amachita amene unali mautsogoleri koma president Lazarus Chakwera sachita za violence. I don't know, maybe ndi mulungu ulagwira ntchito ya ubusa zaka zonsezi komano muli ubwino wina wake umene umakhala wobweretsa ndithu mtendere amafuna mtendere unity peace. He always preaches peace. So I'm not surprised kuti there's no way Achimwendo can say anything different because his own leader is a peaceful man. Simangochitika kuti ndale ni mmene zilili. Him personally has been a victim of violence. I remember anakamenya kunzuzu amafuna wa cup tawya ya campaign ya chisankho 2019 amzomera ngwira namene analipa tsogolo uperekeze kwanje zofuna kuti akhapa Chakwera akapemphera mamawa. I remember it was a Sunday akapemphera mamawa madzulo ndipakako karale apa chipani anakomana nazo umeneko ulendo wina anapita ku Chiradzulu ku John Chilembwe Day, one of the John Chilembwe days tawya DPP anakhazi pajira anafuna wakhapaso umeneko. So as the president he has made these things but sizinapangisa nane kuti poti neyo ndimakumana nazo ndiuza anthu anga kuti abwezere amafuna ndikhapa kuchiradzulu mubwezere amafuna ndikhapa anzomera ngwira ku Zuzu mubwezere sanapange zimenezo umene ndi wotsogoleri amalawi. And this I'm saying with a straight face. Even if you wake me up in the middle of the night or Mawa or any other day after this, I will tell you the same thing. We have a president that is peaceful. That's why it's unfortunate. Could under his watch, someone should be instigating violence. So, reaction in MCP, I'm not surprised because their leader cannot accept any other reaction because he's a peaceful person. He doesn't want to see this. He doesn't want to see this. He doesn't do see blood. He can't even harm a fly on the wall. I've said it here so many times. And it's true. Even the way he reacts to things, very peaceful. So that's leadership. Wakambaza policy, most of the time, a police are baliao. And I'm very sure this particular incident, people will be arrested. The problem is that the police are not supported by an agile judiciary. Because the speed at which the police, do these things, investigations and arrest people, the speed at which the courts manage these things is not the same. In the end, people are being encouraged. You are talking about people until today. Lawyer license. How can a magistrate accept such excuses? Could I be licensed? How can he accept such excuses? And you want to my judgment Adalari, or Zakumanaso marriage. Zaumanaso did from marriage another judgment Zaumanaso Mpana Hayata Tafika December. Tabanga example, September Zatas and Haiwala, and the people get scot free. Tomorrow, if they unleash another round of violence, because the system is encouraging them. Nobody is taking them to account, which is wrong. At the end, my final comment on this is that
Malawi tikuona DPP is a violent party. Unamba kale. Even if ukamaona mena manankulira even ya Ajisali, for example, the director of youth in DPP, Akhapa Sonkhan, he talks as if as if he himself is the law. He's even said now, when you see leaders that surround Abidam Tariga saying those things, then you know what Malawi is in trouble. Then they want power. Give them that power. Malawi tizaye sere pa September 16 unaona kuti potita kumana mavuto siyana tenti siye achawera ndi msipika chani tifurere DPP will be in trouble. If these people are doing these things now, they are being violent on us. They will foot. They will gun us down. You will go down 6 feet. Because these people are violent. You can see if they are doing violent, normally, even in Minamagambamvula, violent. Because they know a policy, but in this country, this process, we are seeing more violent. We are seeing is president saying, don't do this. If the Secretary General said, Musabwezeri, it's the DPP. Now, if they are doing this at the opposition, what more if we give them power? Malawi tisapuse. I'm pleading with Malawians. Tisapuse. Mavuro rupezekana wa biribiri. Sindi kunama. Sindi kututa. Mavuro upezeka biribiri. The only person that can sort out these problems is the president that is still at the setups now. It's not Peter Mtari. Because Peter Mtari is surrounded by Achoncho. Essentially criminals. He's surrounded by criminals. So if they are committing these crimes now, if they are being criminals now, what about the Al-Hawdi? They will shoot us, all of us. They will kill all of us. Is that what we want? We will see more blood than we have seen. I mean, they have been there in power. We've seen so much blood. People have been killed by DPP. They've gone down. And most, even in their cases, are not even sorted out. Kulanja Uju, Kulija Soa, they killed the Yana Kunzuzu, and demonstrations, 20 of them. They haven't been sorted out. Today, they are back in full force, being Kundirande Musabireko, or Sanama Musabireko. What would you do with Musabireko? Really? Is this the party that we want to bring back to power? No, we shouldn't have. Chabwino, Timve Amvula, Ndemangano, Comitiano, by reaction, ya Nkamendajite. In a good reaction in Diabuino, because the Pokara Japan Joramora, Jimendoso, Secretary General Japan MCP, Akupanga promote peace. Kwa peace yo, siyangu kwa Jimendo because the under president Dao Ajaguera, the Mutamena Mafuna Tendere. For whatever Malawians can say, Malawi has been very peaceful under Jaguera. Sipana kare antu, amene akupanga zinthu, zambiri mbiri, zache vichabe, za virus, zo menya antu, zo kapana, mwina kwa atuma, MCP andanya matatu, ampampu, kwa mbiri. But they have been toned down. Palibi amene ama usidwa kuti anyamure chikwa njewa pange jina jijo. If only one day you said, look, they will be bloodshed in town. Under Jaguera, there has been peace in this country. Peace, real peace. Umaenda, soma ukamawana kunda uzako goda you simply meno waju nasi or ena ndena. Commander DPP, Maduka Makadeti, Zibanje, Amapanga Brandish Ziwanje. Try. We've never have venues Ziwanje. Zolipanda Tengo, try. To go Kabani. Do Kabani. Kunena, Kuzitama, even through some audio, audio need to video, Yone Saudi Ife, Nife Akuta. And the Zambiri is option, but during these 5 years, it's been for whatever problems that we have, it was very easy for Jaguera in a bid to bring a stamp authority. Our DPP, the best career, their presidents were saying, I want you to protect me. Muzinibanga protect me. Yes. Publicly. Within Banga protect
muzindipanga protect akunditukwana even now ena mene tikupanga kale maprogram ngatawo amatumiza ma message athreat Oh yes. awoipa Personally, I've received the threats from Antadi Bibi, Achisale, Jab Muhango. It's true. Have evidence. They can't even say no. Because of this same program. So, if tomorrow we give them power, how are we going to survive? They'll kill us. So, the party which has got the history of virus, Kwambiri, Kembia 2004, Ndia Chibanja DPP. Anachosa Antwambiri Chito, Anamanga Antwambiri, Mamanga Antwambiri drip, Amamanga, now Cheramanyumba Antwanapanga Antwanafa, Akozu student and all polytechnic Anampanga, what is Anampa, Mana Robert so, Magoaka, Digirabi, what happened, Manawaki. Time I expected General and I'm Tito Mepanondi and the chief executive what DPP. Yes. Amanda would that is a suicide note. Yes. There was zip. That was his initial reaction. I remember it's not a story. I would need to that was a suicide note. He has killed himself. I'm kidding. I respect the general. These are facts that are on the record. Anatumiza Nyamata wa kitu ukapa Nyamata antu kumzuzu because they were demonstrating 20 dead. Yes. And Mubangi for so the party which has been violent, which has a history of violence, even in Panopa, Amafuna Kukala violent in various forms in dealing with things in the war. So when a reaction, Chimendo, Diabuino, and because I'm taking cue from their president, Ajakwera. Ajakwera is a peace-loving person. My only worry, George, and the blessing, the Dakar is. And under Lord you can control your troops. I'm Africa when they disobey you. How good people see they go rogue. They go rogue. You find they go rogue. Anyway, I just hope our MCP in that how they remain peaceful and they will not go rogue. And because I didn't want to many more Yamato Pengoti, Atafuna Gudapangezi, they will take the law in their own hands. They will do it. By the time you come back, we believe in politics. So I just hope they will not go away. I hope they will maintain the peace, which they must go to the bridge. That will be very good. So that should not give an opportunity and they can overrun a government or a machinery of government. So take a machinery government. Who knows it better. So when reaction in brief, it was good, it remains good, and I hope it will be promoted. I just hope what I would ask Achimando to do is through you CMD Kumana Zipani, this must be addressed. And that Rapaki, the NAMA religious bodies, instead of just praying for one person, bring together leaders, Kuti Mugabange in Kaket, spirit Yodi Awan Masango. It's an internal competition of who is going to run this country. It's not about Kupanga intimidator, it's not about using violence to secure additional votes. So, and when together, they should try to bring together leaderships of these political parties rather than using a one-man approach, campaign wishing others a bad spell. Deal with them as your children. I mean, I'll put them ground. You don't get peaceful observers. Tatokoza kwambira mbola misadaka lina nkhale memwe maliza bwanji chachikulu nchonera kuti atsogoleri tatiye ndipereke chitsanzo chabwino kwa otitsatira chifukwa ndithu mbewu imene mukhala mukufesa imeneyo ndimene makutsatani ndimene makolola ngati mukuyankhula mawu opasula there is no way okutsatirani angabwere ndi kumamanga zikhala zopasula zomwezo. Now titati tione mmene zidachitikira nthawi ija ku
kundilanda azimayi adapeze kuti ena ampakana avulidwa salo azimayi akongeresa. Yes. Which was immediately adabwera zachita kondema. Mukhoza kuona amene anapangira band together atsogolera zipani zosiyanasiyana anabwera azimayi aja chimachita kuona atavala magiya awo adatuluka bambo maisendeza kunatuluka ku DPP kukaya kulindani kanda timandani maya kuje na kucholwachi Which? amayi na vicha kunatuluka kaya ndani ndikubwera in the strongest term ndikutsutsa kukuchita kondemo zimene zija kuti akulu ngati ndale zake zikhale za mtundu ifeyo ngati amayi sitikuzifuna, then we don't want to be a part of this. Now zomwezo ndi zimene atsogoleri ena onse amene ali kutsogoloko akuyenera adzipereka adziphunzitsa watsatirawo. Anena kale apa akuluakulu akunena kuti tone imene achuka ku MCP, that's how leadership is supposed to be. Posatengera kuti ayi poti ndikongeresi ndi chani kunena zimene kuti ali mboma ihayi sitikunena chikuti MCP ili mboma, koma tikunena kuti mukachita assess ma reaction amene achitika apa pa ndale zonse zipani zonse zili apazo. Ena angochita wishy-washy iyayi zimene zisizabwino iyayi komabe amabwera ndika komabe pamene somebody is going outright akunena kuti iyayi chonde ziwawa ife ayi Amalawi ndife anthu amtendere kuyambira kale timadziwika chifukwa cha bata ndi mtendere. Tiye tipitirize kusunga bata, tiye tisabwezere osabwezera choyipa. Now message imene ndimene tikuyenera kuti tidzipititsa paliponse tidzifesa paliponse uku tikuwafuta kuzera anthu kuti ifeyo ngati atsogoleri ifeyo ngati chipani takonzeranja Amalawi choti tikhoza kuchita kompero iwo kuti atipatse danga atisankhe. Koma zikakhala izizi iyayi izizi tinazisiya mbuyo, it's ancient. Palibe mlati muone taona limene kulitika ndi ku Ukraine eti muone mene kwathera kumene kuchi chitukuko chonse buildings chani run down. Kumene kumakhala zitopotopo zinthu sizimayenda. Anachulwa ngakhale bwana abakuti kuti ku Mozambique adachita chisankho koma mukhoza kuona kuti pena ndi pena zinthu sizikulongosoka. Chifukwa chake chani atsogoleri ena ake amadyera mphoto ofuna kumasokoneza zinthu. Chimene adauza anthu owatsatirawo chija mwawatsatira mja atsalira mutu mapeto ake ndi zimene zimpese kuti basi kudzuka iyayi awotchangali mutu iyayi koma afuna kukhapa wena akufuna kuti iyayi tonse ndife Amalawi. Tikakhala pansi mudziko timakatambalala nkumadyerana nsima, tikambe kulozana zala chifukwa cha ndale, tikambe kusiyana chifukwa tasemphana zipani, tatiye zimene zoti tiyiwale. Zimangosonyeza kuti ndiye kuti inuyo simudakonzeke, sinokonzeka chifukwa ngati mwakonzeka simungamaphiphizere zimenezo. Ngati mwakonzekera apatseni Amalawi mfundo ndi zimene mudzakonzere zimene mwakonzera, that will be the way to go. Ndipo tikadakonda amabungwe atuluke akadabwera mwamphamvu mabungwe gandi ma international organization ajamba yankhula abwere nkunena kumene kuti yayi Amalawi matsala 7 months away from zisankho izi zinthu zisakhale chonchi yayi ndirekere pompo. Ndithokoza kwambiri lisasa kulomaliza bwanji ndikupasa 2 minutes chabe. Ineyo iyi mkungu wauza Amalawi kuti Amalawi at the end of the day musiyanitse zipani cha DPP ndi cha MCP, asiyanitse DPP DNA mwawo. DNA ndiye kuti chimene chimakupanga munthu masewo zako mene alili mthupi mwako. DNA ndiye kuti iweyo ngati munthu, that's your identity. ID ya DPP ni ya violence. Since it was born, it has been a violent party. Ndipo kuti tingopanga mistake wapatsa mphamvu pa 16 September because of the problems that we are currently facing, we are bringing back violence. Ena anthu azakhanga kuti mdziko muno ni ma second class citizens, for them to be whipped and be subjected to violence if they do anything that they don't like. It's such unforgiving party. So at the end of the day we should see the difference. Violence is in their DNA. But more importantly, the police should arrest those that were behind the violence in Maching. And the Ramanga, my court should expedite such cases. To me, I would even ask the Chief Justice to come up with a special, probably a special group of magistrates that can hear these cases quickly during this time, so that we should be a country of rule of law. Mungamina banga preacher president.
tikhale dziko la malamulo osati dziko la chisawawa la violence la civil war, because violence is the beginning of civil war. Enawo sudalibe capability yopanga violence mujanenda mvula ali nayo, but they are being told by the leaders osabwezera zimenezi. I don't know what the DPP wants, because at the end of the day they know kuti also apita madera ose kukapanga campaign. Are they essentially they're endangering their leaders? Because I know Peter Clerical is old, he's tired, but he still go one rally or two. Going to violence. If he goes to Lilongwe, Pamasita Pacha, afuna woman violence. If he goes to Nzuzu, Pagatoto, afuna woman violence. It will be trouble, it will be disaster. Then what will they do? They will start blaming government, or my agency, could have pagan did what? Then the country is on fire. We don't want that. They are playing with fire. Those people that are telling they are playing with fire. In case they don't know, they are playing with fire. They themselves as individuals, they are also playing with fire. As we speak, Parliament. What if somebody says Amuso or his car is bent or because these things are, I don't know, they don't even think. They don't even think. They've lost it. Because on Hogan is younger than you caliber body and Umazan rap and violence. You only one daddy. Umabida will go and Zugomo. You're endangering you're even in your family. You're endangering everything about you. I didn't zero. But Kubanda Zero Wow, Usapangisaguti, Zugolino Ali watch it. Let's not accept it. Mwanti Mirabomb. The Togoza one bit. Mr. Mvula, the Marizendino, Panhani. Ndi utengo wangu lena kuti president alimbikira kale focused so kale ndi maganizo lena kuti anthu andiro under the skin sipona neso ningo lena kuti let go chichitike komanso ndipemphe achipani cha DPP, you know, when you go to an election utsakale ndi nkwiyo kwambiri chikwa DPP amapanga ndare za nkwiyo kwambiri utsakale so too desperate, because the party is too desperate kuti ife tifuna tibwerere mboma kana siyamo chani awabatse bachi afuze kuri mdasiya idiza ngeni mtalika kadane na kuti inachokwera mnyumba mo nasiyamo kena kanga ologena kaje sina achite kandi kuti anachoka mboma mwendo wina uri mwamba ukuvina dansi so chindi kuziwa. They're too desperate. That's where very orthodox if to win a Chisango. How can you win Chisango outside the ballot box? How can you even encourage us to talk about it? You're planting a bad seed in your people. Kutimawa Mugazaruza, you'll be saying yeah, because how can you be too confident? I don't see really when I sit back as an individual, as a political scientist or a political researcher, I don't see how what gives them the confidence kuti effective na basi aura Malawi ali mavuto yake ameni mavuto inde tili mavuto abaratu ali mavuto totepe tili mavuto experiencing things, but we know where these things came from. Tikuziziwa we have a history yote ichi chinambira hapa chinatira hapa. As we speak today, mavuto watu tikuziwa kani economic problems tikuziwa tukudadambira hapa that figure up. The way this country is, there's no way one would think that it would have been better if it was somebody else. Because mavuto, they were cumulative. And then mavuto oziputa tina kongora naziputa ngongore. We are now even spending more money in my interest in my bank. And this is because we use the fictitious figures. Tukakabereka ngongore katapira. Kulipira upanga create an artificial economy. And we know where we come from. Our policies have been poor. We've been borrowing for consumption. Kubereka ndarama zote TDA. And as long as kubereka kuti TDA, anybody else would have been in this. So I don't know where they think
they would do better. Yes, I'm allowed you. Don't take advantage of Antamina Kuvutika and to think that because I'm Kuvutika, therefore, as I do what I say. No, I'm a Kumbukira. I think I'm a Kumbukira. So, anyway, a real campaign will come. Tikumbusana, could my issues are number so, they should not be too desperate. They should not remain engaged in violence. Kukia, because everybody in DPP is angry, beginning from the president himself. Because if today he didn't accept the president, he thinks he's the president. Look, he's able to think about in the address the nation. How can you address the nation? Opposition, how can you do it? So, it may not be Sikurina, Kani desire and Kure Momasuka. Yathokoza kwambiri Mr. Mpula nthawi yona kuti athamanga kwambiri tazani mphindi zochepa ndine mafuna kuti mphindi zosakazi ndipereka mwina mphindi ziwiri basi kuti khayo tamaliza program koma ndimafuna kuti mutengerapo ndemanga mungothamanga kwambiri panali nkhani imene inachitika masiku amenewa tinaona kuti gulu lina la Blantyre Synod makamaka amene akuti mbuyomu adakhalapo akuluakulu mwina akayenda awiri atatu plus ndi anthu ena anapita ku nyumba kwa Professor Peter Mutharika ku Mangochi kumene tidamva kuti anachita endorse kamana kuti amene ndapete kufuna za imene chisankho chaka chino koma patapita masiku atsiku lomwero tinaona kuti kunatuluka kalata kuchokera kwa amene anasayinidwa ndi akuluakulu a Blantyre Synod kuphatikizapo Secretary General General Secretary amene wandi Juma, yes, Anderson Juma amene ali mlembi wamkulu wa bungwe kapena mpingo umenewu Blantyre Synod kena kutazamva ndithu nawo akadawati abwera kuzuzula wene pacha tinanawo limodzi pakadali pano patidaka nkhani tambanso kukhale mmodzi mwa akuluakulu akumeneku amene anapita nali ku vice moderator nthawi imeneyo nawonso ayankhulapo kunena kuti ife sitimadziwa adangotitenga madzidzidzi osaza kutupita kuti ndiye onsewo apepesa kuti ife zimenezi ndithu sizinali zabwino kuti pange zimenezi mafuna tidziwe kuti mwina mungu yankhulepo zotani mwachidule kwambiri kungothira ndemanga tikhala kuti tikumaliza program mwachidule kwambiri tiyambire Mr. Kasakula. Ineyo poyamba nditamva kuti azibusa ena apita ku page house zitambooneka pa social media my immediate comment was ni ntchito yawo pastoral work no machalichimu even ku Katolika ansembe amayendera anthu okalamba amene sangapite kutchalichi kukapatsa masakramenti so ndimati akaona agogo ku Mangochi akayendera pastoral work mwina sangatopita kutchalichi atopa mtu jangu wankulu pacha ngokalamba ndiye watopa akamuyendere later on mmene zinambutuluka tsono ma details kubwera I was horrified ntamba kuva zimene akulankhula kumeneko abusa maulana kaena ndani former general secretary I was horrified kuti what are they up to so when he later the synod clarified kuti no anthu awa watu apitira zawo kumeneko sanapitire synod sanapitire so even their congregations kuti kapena akukayimira anthu in other words amanena kuti anthu awa apita ku Mangochi kukayimira mimba zawo amafuna akatape ku Mangochiko mwina anaona kuti mwezi wavuta February chani sokonekera ne ndana amene angati tapitse ndiye ndipite ku Mangochi ndalaucha akhozoka titapitsa ndi amakatapa kumeneko komano ineyo potiwana kuti nayo yatha mawu anga ndi akuti munthu ukapita kotapa uzingotapa osati uzinamiza munthu number 1 unamiza ndalaucha kuti minatu mseza mbiri oyayi inuyo tuzoti ndiwe ndala koma poti zavuta zitubwerera ndiwe ndokhozo uphula dziko lipa mavuto iro ndizo ndale zimene akana asinodi akomanso ndi mabodza chifani ndalaucha sangaphule dziko lino amene angaphule dziko lino alipo kale ku State House amvula akamba kuti mavuto anayamba kalekale adziko lino sude mavuto amba facha chakwe anayamba kalekale mavuto a forex ndi akalekale we have been doing wrong things since multi-party democracy we have been doing wrong things panopa zinthu zafika poti zapanga explode
Of course, the one that is at the Senate House is President Samuel, and he must sort it out. And they have promised Friday, the minister is going to announce in the budget measures that are going to arrest this sad situation. But to imagine, as the Busa as 70 of them out of many people, 400 to 500, Abusa Zepi can go to Ngwambona Miza Malawi. It's based on the Zabota. Peter Mutharika is not a solution. One is old, is tired. Saga Amango Gona. Electing Peter Mutharika, Minamana Ulana, who do the Busan can you let him test Mavudo, Nibosa and Concudisa. Electing Peter Mutharika is tantamount to electing Norman Gisale, electing Agumba wao Maigedu Mutharika, electing Kaya Mkito, Kaya Saga, Kaya Manamveka, Kaya Ndani, Kundewa Bezara Munira. Ndauja ugona, iwaza banga zodi zijana kama za valo zija. Kurasa za difudisa, aziza ditukwana, aziza dinyoza, ngarabo tukwana banoba, ndera na rambu matu tukwana ba. So, Amalawi, Abusa jana bita mimba zao. Nde, asati kusise, tisavomere, zimana magamba, nzaboza. Boza ranku mkuliza, lofu na uda Mutharika, atuluse Zambili. Probably anatuluse Zambili. Nangasana haya mbikira kwa mbili. Amfula atuluse, ni mada mwajanga bita kuchipinda. Isisoperekani, mwabasi Zambili. Otherwise, what they were saying is true. Ndamaboza, ndazibusa, ojinsa manyazi. That's why anzao anana kuti is impunge so vomereza. Nanango bira umene koko more vilinga kwatuli matu vilinga kwanga mthawika ga taulo maso usuona kumene upita aruruka kuti ife ineyo maganza kuti zizi mbingo wavomera koma suna vomere pepani akuluakulu yena ampingo retired anana kuti izizoyitsa manyazi abusa anankulaja abusa ndani akadawati anana kuti izizoyitsa manyazi machitazi chonde musapange zimenezi. So to me, finally, I must commend the synod leadership because ajosamanyazi mpingo wao, because everybody was laughing kuti chuchitika chani pakana muntu abusa mukapange endorse muntu wote muzina miza Malawi ino maima pachilungamo maima pachoona mukana miza Malawi kuti uyu amene akhozo kutesa vulo Malawi. Even if he wanted to, the people that surround him, most of them are criminals. Some of them are even answering the cases. So, and those cases are coming during that time of rule. It's a lie. Peter Mutharika is a lie. Amalawi, yes, Mavuto, not this crew, not this gang of criminals. No, let's not bring them back. They'll just make things worse. Let's yes, moyo, but let's keep faith. Let's keep faith in this leadership. Because as we speak now, I don't see anybody that can come in and sort out this problem. Agabambe, Dioma Guru also one is out. Cooking figures, our Reserve Bank governor. Lying. If he was lying, Ali governor. What more Araka president? Am I not in a room to him? He pretends that he's competent. He's not. He's a liar. He was cooking up figures. He's answering so many things. The day that the Chisango Jukuchitika, they were busy sending money out, billions upon billions, dubiously, so they can't explain. So, to me, the good thing is that the synod rose to the occasion. So, I must commend the leadership, Blanda Synod. For rising to the occasion, I'm saying, our members are it's neither Ife or their congress, members are in their personal capacity, Agafuna Dara, Agam position, Agapa Senda. Come on, not us. Munandisire popo chabwino tikuza kwambiri amvula nthawi yatha ndingo upasani 30 seconds na ujira nthawi umangira 30 seconds amvula ningolena kuti khani imene njochise manyazi ine ndino CCP mozo wando CCP members kuma from madipate kuzafika pano naone azibusa CCP akukhamuka kupita kukapanga endosi musogoleri kama panga endosi on behalf of who, because mipingo hii ndiko vuta tu kuti mbuso CCP akapanga endosi musogoleri wandare on behalf of watu wake wasatira. It is different and that waje Roma amakara ndi faith in the bishop wao. Yes. Amakara and the authority top down. In CCP, there's nothing like top down. Could have both a reverend and can do that. Could you funa mugambo tere? No, you can say something good
or something exceptional, but not to influence. So anangopita kakawa member personal project yoti mwina atashota panthawi imene chinali mboma atatipasa mauchairman kumakra timayenda timapanga zinthu zimene timakhala ndiye muwine zakhaleso tibwerereso ndege afuna ndege tifuna ndege ija iya choncho iya tsopano nanga zinthu sizimachita choncho komanso iwo akupejaso akanakhala ndi nthumazi kuti akubwera azandipange endorse mwina zimene azandipempherere. How can they choose kupempherera mtsogoleri mmodzi? You mean anthu ona onse ayime chisankho ajoyce banda ayima chisankho ndi candidate, atupere muluzi ayima ndi candidate, kabambe ndi candidate, mwene fumbo is a candidate, jehana mwene akazwa candidate, anankhuma nda candidate, ena aso navaso nima candidate, then they also mapitira kukapempherera mungosanga kuti ayi munganafuna kuti mawa za mulungu aroepo mukabwa. Why didn't you influence council of churches ya Malawi muno imene imapanga in campus machechi ambiri olapaki kuti bwanji tikanene mapemphero asogolera onsewo tipapempherere, we wish them well as we start the campaign. You have looked more credible than for you to pick in tipange zakutakuta kuti mwina baba angoti chisangu manyazi nditu kupanga zinthu zimene singati kutanizana komanso to be so belligerent as to also sanzika kupate hierarchy yanu just because inuyo munakhala pasogoleri zimene zozo kubweresa mavuto apadera. Ndisiye kaipo mwepo ngati imene muzayipitirize tsiku lino tizakamba tsiku lino ndana mulendeza mbiri zobwerera sone akuifuna akavula kuifuna nejoji chabwino. Mr. Dakalira tupase nenso 30 seconds. Chabwino tingonena kuti lekani ndale asire na ndale achite. Ngati utsogolera mpingo tiye titsogolere mpingo, tisasokoneze nkhosa, tisagawanitse nkhosa. Tidaona kwa mbuyo mwena ku sisepi kumwepo atafuna kuti akayimirire akapikisane nawo pa zisankho za phungu, adabwera poyera anokunena kuti ineyo ndamba ndayima kaye izi zinthu uzisiya kaye zotsogolera ku mpingozi ndiutsanzika ndatsanzika bwinobwino ndifuna nkaime nawo kuchisankho chachigulula cha phungu kaya kulali kuzomba kulali kutumene kuti adabwera kuti tupoyera ndiye izi zoti ayi kumatutana kuchita ngati likukulume basi kutenga kuti atini koma tipite kumeneko. Nkhani zake zimakhala zimene aonera apa akuluakulu akuti tisayang'aniza mimba yathu tiye tilikonde dziko ngati Malawi. Kodi chimene tikufuna cha dziko lathu nchiyani? Tiye tibwere pamodzi. Kuli mabungwe amene amayankhulira anzathu mabingowa paki Malawi Council of Churches yanelwa ija kandi anzathu achisilamu so ali mabungwe yawo magulu awo olo kukatolika kuja mabishop aja akayankhula mpena amafika paja kulemba mpaka na makalata boma limamva kulira utembeni kuti ukoto ayankhula kuphiri ndondomeko zake zimatsatidwa. Koma pangati aliyense ita kupeza kuti aliyense akudzidzimuka akutembenuka china chake sichinaende bwino andi tiyamike kuti akuluakulu ako sinodiwo adachita machawi ndikunena kuti izi simene zimayenera kukhalira apa pena pake palakwika. Chonde lekerani ndale eni ndale ampingo tiyeni tilozere anthu njira yakumwamba ndithu. Tathokoza kwambiri Dakalira. Tithokoza kwambiri Mr. Kasakula kuzikubwera. Zikoma kwambiri. Mr. Mvula tuthokozeni kwambiri. Zikoma. Maso Dakalira tathokoza. Zikoma kwambiri. Zikoma. Koma kwambiri ndifuna tuthokoza amene muonera komanso kumvera program ineyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Ine mnali ndine Blessings Kanache ndikuthokozeni mnali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi. Tikuti mwakoma nonse pizani kuonera komanso kumvera program osatirawa. Tatuwaza nditu. Zikoma.